ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെർച്വൽ സ്പേസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോനകത്ത് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ FYUG 2025 നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ്. സോ അപ്പോൾ അത് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ടീച്ചിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നമുക്ക് അതായത് ഫോർ ഇയർ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സാം ആണ്, ഒരു കോമൺ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ആണ്. സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ക്യാമ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ പഠിക്കുമെന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എൻട്രൻസ് ആണ്. സോ അവർ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല. സോ ഇതിനകത്ത് 40 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത്. 160 മാർക്കാണ് ടോട്ടൽ. 1 hour ആണ് ടൈം എക്സാമിനേഷൻ. ദെൻ 1 മാർക്ക് റോങ് ആൻസറിന് 1 മാർക്ക് ഡിഡക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് നിങ്ങൾക്ക് 4 മാർക്ക് കിട്ടും. റോങ് ആൻസർ ആണെങ്കിൽ 1 മാർക്ക് ഡിഡക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പേപ്പർ ആൻസർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ജസ്റ്റ് ഒരു റഫ് പേപ്പർ എടുക്കുക. അതിൽ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക, നമുക്ക് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഇത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും. ഇതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, റെസ്പോൺസ് ഷീറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ്. അതിലെന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ടിക്ക് ചെയ്ത് പോവാം. ഓക്കെ, അതല്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വീഡിയോ കാണുന്ന ആളുകളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സോഫ്റ്റ് കോപ്പിയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ജസ്റ്റ് ഒരു റഫ് പേപ്പർ എടുക്കുക. അതിൽ നമ്പർ ഇടുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്യുക. ഒരു 2 കോളം ഉണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ആൻസർ മാർക്ക് ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ആൻസർ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അത് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും 2 കോളം വിടുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് എത്ര മാർക്ക് ഈ ഒരു 160 നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു 2-3 തവണ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നെ ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും, ഇതിനകത്തുള്ള 40 ക്വസ്റ്റ്യനും തറവായിട്ടുണ്ടാവും. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് നോക്കുക, അതിന്റെ ആൻസർ എന്ത് ചെയ്യുക, പഠിച്ചു. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആൻസർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാനലിൽ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതുപോലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആൻസർ ചെയ്യുന്ന. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്റ്റ് അല്ല, പറ്റുന്ന എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിന്റെ ആൻസേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. 2020, 2021, 2022 ആൻസേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പം കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ 20, 21, 22 ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. എന്ത് ചെയ്യാവുന്ന പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒരുപാട് വ്യൂവേഴ്സ് ഉള്ള വീഡിയോസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇതുപോലെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ വർഷം ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ആയിട്ടാണ് ഒരു എക്സാം നടത്തുന്നത്. ചില വർഷം എന്തായിരിക്കും ഒബ്ജക്റ്റീവ് മാത്രം, ചില വർഷം അതിനകത്ത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആൻസേഴ്സും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 100 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന പേപ്പേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ 50 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ഇതുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവും അതേപോലെ എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ MCQ വരുന്നതും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തില്ല, ആകെ 40 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഫുൾ എന്താണ് MCQ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ജസ്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്യാം. The term republic in the preamble implies the presidential form of government. Monarchy is allowed under special cases. Elected head of the state. Federal form of governance. So റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയാമ്പിളിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള റിപ്പബ്ലിക് എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഇതായിരിക്കും റിപ്പബ്ലിക് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കും ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ ചെയ്യാൻ ഇലക്ടഡ് ഹെഡ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ പരോക്ഷമായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഹെഡിനെ, അതായത് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് പ്രസിഡന്റിനെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദി ഫ്രേസ് വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ in the preamble signifies that the constitution was a gift from the British, the sovereignty of the parliament, judicial supremacy, popular sovereignty. എന്തായിരിക്കും the phrase we the people of India? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, പോപ്പുലർ സോവേർണിറ്റി. ഇപ്പോൾ പരമാധികാരം അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ പരമാധികാരം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സിഗ്നിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ജനങ്ങളുടെ പരമാധികാരം എന്നാണ്. അടുത്തത്, ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് explicitly provided only for fundamental rights, implicitly derived from Article 13 to 32, limited only to central laws, not applicable to constitutional amendments. ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ്? ആൻസർ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ഇംപ്ലിസിറ്റ്ലി ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ആർട്ടിക്കിൾ 13 and 32.
The term secular was added to the preamble by 44th Amendment, 86th Amendment, 42nd Amendment, 61st Amendment. So with an answer option C ആണ് 42nd Amendment. 76-ലെ 42nd അമെൻമെന്റിലാണ് എന്ത് സോഷ്യലി സെക്യുലർ ഇന്റഗ്രിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രിയാമ്പിളിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ കൊളീജിയം which schedule of the constitution deal with the anti-defection provisions 10th, 8th, 9th, 11th. ഏത് ഷെഡ്യൂളാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് 10th. The collegium system is related to civil service appointments, judicial appointments and transfers, election commission, Rajya Sabha nominations. The collegium system, collegium എന്തിനാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് judicial appointment and transfers. അടുത്തത്, who proposed the idea of justice as fairness? John Rawls, Robert Nozick, Amartya Sen, G.A. Cohen. Answer option A, John Rawls. Who among the following rejected the idea of absolute state sovereignty in favor of international law? Thomas Hobbes, Hugo Grotius, Hegel, Machiavelli. Answer option B, Hugo Grotius. Socialism fundamentally aims at profit maximization, elimination of state, collective ownership of means of production, caste equality. Socialism fundamentally aims at profit maximization എന്നൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻസർ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കളക്റ്റീവ് ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് മീൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. Third question, who said sovereignty is the superpower over citizens unrestrained by law? Jane Boring, Austin Hobbes, Cicero. Answer option A ആണ് Jane Boring. But then, in the context of Indian federalism, which of the following is not a feature of cooperative federalism? Interstate Council, GST Council, Article 356, Zonal Council. The context of Indian federalism, which of the following is not a feature of cooperative federalism? Answer option C ആണ് Article 356, പ്രസിഡൻസ് റൂൾ ആണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, അതൊരു സെൻട്രലൈസിംഗ് ഫെഡറലിസത്തിന്റെ ഒരു ഫീച്ചറാണ്. Which of the following best captures the idea of secularism in Indian context? Complete separation of religion and state. State religion is Hinduism. Principled equidistance from all religions. Religion has no place in public life. Answer option C ആണ് principled equidistance from all religions. Which of the following best captures the idea of secularism in Indian context? Answer option C, principled equidistance from all religions. Which of the following is a core principle of the non-aligned movement? Support for Western Bloc, military alliance with the superpowers, economic isolation, strategic autonomy in foreign policy. So the following is a core principle of the non-aligned movement. Answer option D is strategic autonomy in foreign policy. What was the Mandal Commission primarily concerned with? Minority education, gender equality, OBC reservation, rural employment. Answer option C, OBC reservation. For Mandal Commission primarily concerned with OBC reservation. Which was the key recommendation of the Sarkaria Commission? Reorganization of states, improvement of center-state relations, reservation in private sector, parliamentary reform. Answer option B, improvement of center-state relations.
The Bodo Accord is associated with Tamil Nadu, Assam, Punjab, Nagaland. Answer option B, Assam. Which constitutional amendment made education a fundamental right? 86, 44, 91st, 61st. Sorry, 61. Answer option A ആണ് 86. Which of the following best captures the normative nature of political theory? It is concerned with what ought to be rather than what is. It describes voting patterns in democracies. It studies administrative procedures. It complies with legal precedent. Answer. Which of the following best captures the normative nature of political theory? Answer option. And it is concerned with what ought to be rather than what is. Isaiah Berlin concept of negative liberty emphasizes collective ownership of resources, the duty to obey the state, the power of the state to guide society, absence of external interference in individual choices. Answer option D, the absence of external interference in individual choices. Classical liberalism advocates state ownership of property, limited government and protection of individual freedom, suppression of dissent, centralized control of economy. Answer option B, limited government and protection of individual freedom. Classical or liberalism advocates limited government and protection of individual freedoms. Choices inside making of India's foreign policy offers a practitioner's view and was authored by Shivshankar Menon, Nirupama Rao, K. Natwar Singh, Salman Khurshid. Choices inside the making of India's foreign policy offers a practitioner's view and was authored by answer option A, Shivshankar Menon. China's Belt and Road Initiative is best understood as an anti-US military alliance, a global infrastructure and economic strategy to expand influence, a regional trade bloc in Asia, a climatic agreement. Answer option B, a global infrastructure and economic strategy to expand influence. Who wrote the argumentative Indian collective of essays examining India's pluralism and intellectual traditions? Raji Malhotra, Amartya Sen, Shashi Tharoor, Yogendra Yadav. The answer with option B ആണ് Amartya Sen. Who wrote the argumentative Indian, a collection of essays examining India's pluralism and intellectual traditions. Option A, option B, Amartya Sen. The concept of directive principles of state policy was borrowed from USA, UK, Ireland, Germany. The concept of directive principles of state policy (DPSP) is derived from or borrowed from answer option C, Ireland. Which thinker is most closely associated with classical or liberalism? Karl Marx, John Stuart Mill, Aristotle Hobbes. John Stuart Mill. Answer option B, John Stuart Mill. Which political thinker regarded law as the command of the sovereign? Jean Boddy, John Austin, Locke, Montesquieu. Answer option D, John Austin. Democratic socialism aims to combine political democracy with economic equality, dictatorship and development, anarchy and planning, free market and monarchy. Answer option A, political democracy with economic equality. Democratic socialism aims to combine political democracy with economic equality. The concept of one nation, one election aims to ban regional parties, elect a single national leader, synchronize Lok Sabha and state assembly elections, abolish state legislatures.
Option C, synchronize Lok Sabha and state assembly elections. The concept of one nation, one election aims to synchronize Lok Sabha and state assembly elections. The 2023 Women's Reservation Bill seeks to reserve seats in judiciary, Lok Sabha and state assemblies, municipal corporations only, panchayats only. 2023 Women's Reservation Bill seeks to reserve seats in option B, Lok Sabha and state assemblies. The first non-Congress government at the center was formed in 1967, 1971, 1977, 1989. It's option C, 1977. The NRC and CAA debate center around climate policy, education, women's rights, citizenship and migration. So, NRC എന്തായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വരുന്നത്, citizenship and migration. Who is the ex-official chairperson of Niti Aayog? Finance Minister, Speaker of Lok Sabha, Vice President, Prime Minister of India. It's option D, ex-official chairperson of Niti Aayog, Prime Minister of India. The official theme of India's G20 presidency in 2023 was One Earth, One Leader, a Global Vision, One Earth, One Family, One Future, Vasudhaiva Kudumbakam, Shared Markets and Shared Growth, Global Unity Against Terrorism. Answer option B, One Earth, One Family, One Future, Vasudhaiva Kudumbakam. The official theme of India's G20 presidency in 2023 was One Earth, One Family, One Future, Vasudhaiva Kudumbakam. Which of the following is an observer country in SAARC? United States, Myanmar, Afghanistan, Sri Lanka. Answer option A, United States. Who coined the term Congress system to describe India's early party dominance? Ramachandra Gupta, Zoya Hasan, Rajni Kothari, Bipin Chandra. Answer option C, Rajni Kothari, who coined the term Congress system to describe India's early party dominance. Option C, Rajni Kothari. Following abrogation of Article 370, Jammu and Kashmir was reorganized into a full state with autonomy, one union territory with two capitals, two union territories, Jammu and Kashmir and Ladakh, a military administrated zone. Answer option C, two union territories, Jammu and Kashmir and Ladakh. Okay, so abrogation of Article 370, Jammu and Kashmir was reorganized into two union territories, Jammu and Kashmir and Ladakh. Which schedule of Indian Constitution was added by 73rd Amendment? 7th Schedule, 8th Schedule, 6th Schedule, 11th Schedule. Answer option D, 11th Schedule. The system of elections used for Lok Sabha is proportional representation, first past the post, electoral college, single transferable vote. The system of elections used for Lok Sabha, first past the post. Which body? Answer option B ആണ് വരുന്നത്, first past the post. Which body conducts elections to panchayats and municipalities? Lok Sabha, State Election Commission of India, Governor of State. This body conducts elections to panchayats and municipalities. Answer option B, State Election Commission. Who is the author of the book The Indian Constitution, Cornerstone of a Nation? MP Singh, D.D. Basu, Granville Austin, Subhash Kashyap. Answer option C, Granville Austin. Who is the author of the book The Indian Constitution, Cornerstone of a Nation? Authored by Granville Austin. Option C. So ഇപ്പം 40 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനകത്തുള്ളത്. നമ്മളെല്ലാം ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് എത്ര ഓപ്ഷൻസ് സ്വന്തമായിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാം, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു 2-3 പ്രാവശ്യം എന്ത് ചെയ്യാം, സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നെ ആൻസർ ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതിനകത്തുള്ള 40 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ വീഡിയോ എന്തായാലും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മറ്റു ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ മറ്റു സബ്ജക്ട്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന എഴുതുന്ന ആളുകൾക്ക് പറ്റുന്ന വീഡിയോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ചാനൽ ലിങ്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങളുടെ പരമാവധി സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റിന് ആൻസർ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക, അതൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക, ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.